Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua hari ni? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Baik. Alhamdulillah. So kita syukurlah pada Allah SWT sebab untuk pertama kalinya setelah beberapa minggu kita buat kelas secara live session lah, iaitu synchronous. Jadi untuk minggu ni kita akan bincangkan topik yang ketiga ataupun chapter 3 dalam creative thinking and problem solving. The title is thinking tools. So untuk makluman semua, pada minggu lepas kita bincangkan tentang chapter 4 creativity dan alhamdulillah saya terima respon lebih daripada 241 respons. Ini bermaksud hampir semua pelajar dapat selesaikan tugasan ataupun complete the assignment and also come to the class lah, kita kira sebagai attendance. Dan ada beberapa soalan yang lain yang saya terima. InsyaAllah nanti saya akan cuba buat video khas lah untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilontarkan. Dan bagi minggu ni kita buat format kita adalah secara synchronous dan juga asynchronous. So synchronous ni adalah live session macam ni lah, kita gunakan MS Teams. Untuk hari ni dan juga esok ada 2 sesi, iaitu 2 kelas saya, dan minggu depan akan ada lagi 2 kelas yang lain. Dan untuk hari ni juga kita rakam secara audio dan juga video supaya boleh jadi rujukan lah untuk rakan-rakan yang tak dapat involve dalam live session ni, dan juga orang kata boleh mengikuti pembelajaran tu secara asynchronous. Dan lagi satu, kenapa kita buat secara live session, disebabkan oleh ada dalam survey yang saya buat awal-awal dulu, memang ada request daripada kawan-kawan yang lain supaya adakan juga live session ni walaupun mungkin tak kerap, sebab saya tahu student pun sama juga kan, dia ada live session lain untuk subjek-subjek yang lain. Okay, so anda semua ready untuk kelas hari ni? InsyaAllah ready. InsyaAllah ready. Okay, semangat Jadi sebelum tu, saya tak dengar tadi. Okay, so sebelum tu, kejap saya. Okay, so sebelum tu boleh nampak tak dekat skrin masing-masing apa dia? Boleh, chapter 3 thinking tools. Okay, so alhamdulillah good. Kita boleh tengok dekat skrin masing-masing chapter 3 thinking tools. Okay, UTK 2012 week 6. Okay, dan nama saya lah. Jadi kita mulakan So chapter 3 thinking tools. Okay, apakah objektif kita hari ni ataupun sesi kita hari ni? Yang pertama, we want to know the definition of thinking tools. Okay, and then what is the function and how to use thinking tools. And then second is we want to know or discuss about the 3 types of thinking tools. Okay, in this chapter we're going to focus on these 3 types of thinking tools. Okay, the first one is mind mapping. Okay, and you can see under mind mapping we have subtopic concise learning method. Okay, and then we have second thinking tool, 6 thinking heads, and last one is cognitive research trust, or we call it a code CORT. So insyaAllah kita akan bincang ketiga-tiga thinking tools ni. Okay, so introduction, the definition of thinking tools. Okay, of course, when we want to build something like a chair, we need a hammer. Okay, to what we call it, to put a nail and so on to make a chair. So that's also the same thing like a thinking tool. So it's kind of like analogical, analogy to thinking tools. Okay, so thinking tools is the tool, approach,
to thinking. Okay, maksudnya alat yang kita gunakan untuk bantu kita berfikir. Okay, why we need this tool? Okay, because it help us, okay, to direct our thinking to certain area, and it help us to develop the habit of its broadening. Okay, maksudnya kita nak bantu diri kita ni, okay, alat berfikir ni bantu kita untuk berfikir dengan lebih luas lagi, okay, ataupun untuk fokus dalam sesuatu aspek. So of course, when we gonna use thinking tools, okay, or thinking tools help us in gain knowledge, okay, to get a different views from other people, okay, to achieve goal or making a decision. And another thing we must remember that the tools, okay, the thinking tools are neutral. Okay, neutral mean what? Okay, the thinking tools do not give right answer or wrong answer. Okay, maksudnya alat berfikir ni dia bukanlah apa orang kata, memberi kita jawapan terus, tak, tapi dia membantu kita untuk berfikir, dapatkan maklumat dan sebagainya. Okay, it helps you to look at the direction. So if you have a problem, okay, the thinking tools help you to focus, okay, what you want to do with the problem, okay, and so on. And thinking tools, okay, help one thinking in a particular situation, and it can be used in a different situation. It does mean like, okay, one thinking tools is not only can be used for one situation. It can be used in any other situation, okay. It depends on our goals and purpose, okay, to achieve, to make a decision. Okay, so there are 3 types of thinking tools that we're going to discuss. The first one is mind mapping. Okay, question. Okay, what is mind mapping? Saya nak panggil beberapa nama random. Ahmad Amirul awal, ada, boleh bercakap? Ada. Okay, boleh bagi tahu saya apa itu mind mapping? Mind mapping ni, kalau bagi pendapat saya, dia satu tajuk tu, kalau kita menambahkan idea kita lah. Kita idea yang kita listkan. Okay. Okay, terima kasih. So, macam Ahmad Amirul bagi tahu tadilah kan, mind mapping ni dia satu yang macam kita, rasanya semua orang pernah buatlah mind map ni. So kita ada satu topik, dan kita senaraikan perkara-perkara berkaitan dengan topik ataupun idea tersebut. So mind mapping actually is a visual presentation. The keyword is a visual presentation. Okay, which concept can be related to one another. And second thing is mind mapping is 2D. 2D is 2 dimension. Okay, page represent a multi-dimensional reality. Okay, what does it mean 2D? Okay, 2D ni maksudnya lukisan yang simple ataupun yang kita visualize lah atas kertas ni, dia 2D lah. Kalau 3D dia macam reality kan. Okay, so 2D ni dia on the paper. And mind mapping also known as a concept, semantic and memory mapping, or maybe flow charting, visual thinking, okay, spider diagramming and thought webbing. Okay, maksudnya kalau konsep semantic memory ni is more on keyword. Okay, we use one keyword. Okay, and then flow charting or visual thinking ni because of it have branches. Okay, and then the spider diagramming or thought webbing ni dia kadang-kadang bentuk dia macam like a spider webbing punya lah design. So it can be anything as long as it's a visual presentation. Like a lotus blossom technique that we use in the last class, okay, it's also like a mind mapping technique. Okay, it use a visual presentation, but the design is in the form of lotus flower lah, and lotus blossom. Okay, setakat ni boleh faham ke penerangan berkaitan dengan mind mapping? Boleh, Doktor.
Boleh Kalau saya laju sangat pun kena bagi tahu sebab kadang-kadang apa kat sini line okey, kat sana line lambat ke kan. Dia lambat sampai. And then dekat sini pun macam dah mendung sikit nak hujan. Sekejap saya kena buka lampu bagi cerah sikit. Okey. Taklah nampak signifikan sangat cerah dia tapi boleh lah Okay. So next. Okay, the point is we know mind mapping. Okay. The point is how to mind map. Macam mana kita nak buat mind map mungkin ada yang dah tengok juga video yang saya sharekan dalam grup Telegram semalam. Ada 2 video dan 1 dokumen ataupun book dalam bentuk PDF. Okay, the first one video is mind map from Tony Busan lah. Okay, that video actually explain about how to mind map and then second one video related to 6 thinking hats. Okay, and the third one the book about cognitive research trust. So let's take a look how to mind map. Okay, so nanti kita boleh buat secara praktikal sikit, ambil masa untuk buat secara praktikal. So the first one, this is the first one. Okay, we start at the center of a blank landscape page, ideally with a colourful image to represent your subject. Okay, the first one, kita mula di tengah-tengah. Okay, we start at the center. Okay, in a blank and landscape page. Okay, so we use usually maybe macam kita guna perkataan kan, selalunya kita start dengan perkataan, tapi sebenarnya kita boleh gunakan sebarang bentuk image to represent your subject or idea. So the practical is I will show you here in this video too. Okay class, I got a whiteboard. Mungkin boleh nampak sikit lah whiteboard. Okay, imagine this is the what we call it a blank page, A4 size blank page. Kalau A4 dia menegak kan, so it's a landscape page. Okay, landscape page, and then we must start to write the idea or image, put some image or object in the center of a blank page. So kita akan bermula dari mana? Kita akan bermula dari tengah Sekejap saya belah kanan. Okay, boleh nampak Okay, so let's say the title is myself. Okay, orang lah contoh so we are starting at the center of a blank page. Okay, tajuk dia myself. Okay, kita guna image ataupun usually we use words so please choose like a simple word that represent your idea and then second thing the second is use word and picture throughout your map. Wherever possible, use single keyword printed along a line. Each word or picture sit on its own line. Okay, maksudnya sekarang ni kadang-kadang kita cerita pasal myself, ourself. Okay, we have some idea like name. Okay, sekejap saya guna pen lain. Okay, anda pun boleh buat juga. Okay, name. Okay, simple word. Okay, very simple. We use name. Okay, and then it's a keyword and maybe we can put like a picture or image to represent it. Okay, and then the third one is the lines. Make the association between idea as clear as possible. Make them flowing and organic. Each line the same length as the word or image. Always ensure that line connect to the end of the line at the previous level. Okay, so sekarang ni kita ada idea kat tengah-tengah, kita ada keyword. Okay, keyword. And then kalau mind map ni paling penting adalah line dia sebab apa? Line ni akan menunjukkan connection between the idea. So we got the first line here. Okay, so the difference between the mind map
and ada visual representation is about the line. Okay, selalu orang salah, apa orang kata, bukan salah, dia yelah salah faham pun ada juga dia ingat line tu biasa je, okay, represent the keyword, but actually if you can see in this mind map tu, okay, in this mind map, okay, the line, the first line is very thick, okay, dia akan tebal selalunya, okay. Nak menunjukkan this is the first point, okay. So boleh nampak kalau the first connection line is very thick, okay. Then dia akan pergi ke yang lain lah, yang lain. So the first branch is here, the second branch is, it can be here, okay. So the second branch, let's say Sarifah, okay. Okay, so Sarifah, this is the second point, the first point, okay, atau we call it a primary. This is the secondary information, okay. And then, so the fourth one is experiment with different ways of linking and emphasizing different aspect. Use highlighter codes and arrows as necessary. Maksudnya kalau kita dah buat macam ni, kita boleh letakkan apa-apa codes, okay, nak panah yang sesuaian kan, untuk apa orang kata, highlight the different aspect. Ataupun macam the first line kita guna warna lain, second line kita guna warna lain, okay, nama pun kita boleh highlight dan sebagainya, okay. So you can see the line actually, the first one is thicker and then the second line is getting thinner, dan dia flowing ni maksudnya dia bergerak lah, macam ni, okay. Dia bukan static lah, dia is kind like a flowing, And then the last step is the structure that should develop will be a radiant hierarchy with ideas radiating out from our central theme and main branches. So apa yang dikatakan dengan nombor 5 ni, okay, it's about radiant hierarchy. Radiant hierarchy mean, okay, maksudnya contohnya kita ada second line kat sini, second point, okay. Let's say we put age, okay, and then we got here 30 plus, okay. For example me, myself 30 plus, okay. So and then we got here, okay, bila tarikh lahir, katalah May 1980 plus, and so on, okay. So the same thing, okay. You can get another line here, okay. Second point, the third point is work, okay. And we got another, okay, and so on, okay. So this is what we call radiating image, Dia akan berkembang, okay. It's not like it's a static, okay. It just what we call it, dia static, dia steady kat situ je, okay. Sorry bunyi kereta drift, So nak katakan the mind mapping concept, okay, the last point is about radiant, okay. This is what difference mind mapping from others visual representation, Okay, ada apa-apa soalan? Boleh nampak ke? Boleh, madam. Boleh, okay. So okay, so nanti kita akan tengok macam mana, And then we go to the next slide. So activity 1, mind mapping. Okay, we take some time to draw a mind map of creative thinking. Okay, so this activity require you to draw a mind map, okay, on a blank paper. You can use any paper, notebook and so on. And then nanti saya akan minta anda buka kamera sikit. Buka kamera untuk tunjukkanlah contoh mind map. Boleh ke? Boleh, Boleh. Okay, so saya bagi masa dalam 5 minit. Okay, poin-poin yang anda ingat saja tentang creative thinking last class, Okay, so saya bagi masa lebih kurang dalam 3 ke 5 minit untuk anda lukiskan mind map tadi, macam mana saya tunjukkan caranya, Okay.
Okey. Boleh kita bukakan kamera masing-masing. Okey, mana point yang anda buat lah. Tak apa. Kalau tak complete pun tak apa. Sebab nanti kita akan ada masa sikit untuk terangkan concise learning method dan apa kaitannya. So, boleh bukakan kamera masing-masing. Dan cuba tunjuk pada saya. Tunjukkan anda punya mind map saja. Okey, ready? Dah buka ke kamera masing-masing? Boleh buka dan tunjukkan? Oh, saya lupa. Dia punya ni dia tak boleh buka untuk ramai-ramai siapa saya pilih beberapa orang Okey, saya nak panggil Amira Mardia dengan Fatimah Az-Zahra. Okey, Ikhlil Maisara dan juga Luqman Hakim. Untuk bukakan kamera dan tunjukkanlah contoh mind map yang anda dah lukis lah. Boleh? Luqman Hakim boleh tunjuk dulu? Tunjukkan. Saya tak berapa siap lagi. Tak apa. Kita cuma nak dapat konsep asas je. Maksudnya idea untuk lukis mind map tu ada. Boleh, Luqman? Nampak? Kejap, saya tak nampak pula. Kawan-kawan lain ada nampak ke? Okey, Luqman. Ya. Saya bagi awak jadi presenter untuk tunjukkan gambar tu. Boleh tak? Boleh. Okey. Tapi saya tak perform lah. Apa dia? Luqman dah nampak dah? Tak apa, tunjukkan Luqman. Okey. So kita boleh nampak ada branch kat situ. Di tengah-tengah ada creative thinking, introduction, tools, okay, and then styles. Okay, terima kasih Luqman. Saya nampak dah mind map tu. Terima kasih. Sama-sama. Okay. So saya nak panggil lagi seorang lah. Okay. Saya nak panggil tadi siapa saya sebut dia Fatimah Fatimah Az-Zahra ada? Ada. Okay, Fatimah. Saya jadikan anda presenter. So boleh bukakan kamera dan tunjukkan mind map. Tak apa, tunjuk yang Fatimah yang lukis sekarang ni. Okay, tunjuk dekat sikit. Okay, statikkan dia. Dia nampak kabur sikit tapi saya nampak branches dia. Okay, dan juga tengah-tengah tu nampak. Creative thinking. Okay, ada introduction. Okay. And then ada 4 branches kat sini Okay, terima kasih Fatimah. Okay. Okay, so saya rasa kawan-kawan yang lain pun dapat juga buat sama seperti Fatimah dan juga Luqman. Okay. So kita sambung sikit slide kita tadi, perbincangan tu. Nanti saya akan explain details Okay. So, what is the benefit of mind map So, benefit of mind map, the first one is, okay, of course, to develop our visual and perceptual skill. Macam mana kita perceive sesuatu information ataupun issue tu, and then we make it in a visual. Okay. And then to enhance our memory, storing and recalling, okay, by using image, okay, keywords, picture for emphasis and association. And then to increase aesthetic pleasure, because drawing is enjoyable
and help us in mental relaxation. So macam dulu kita kanak-kanak kan, we love to draw something on the paper by using crayon kan. So it's kind of like aesthetic pleasure lah, benda yang kita seronok buat Okay. So my map is one of it So it help us to have this kind of pleasure lah. Macam tadi bila kita buat mind map pun kawan-kawan ada boleh recall balik kan some information from creative thinking topic. Okay, then we go to so that's all that's about mind map. Okay, but now we go to concise learning method. Okay, concise learning method atau CLM, okay, by Krasnick 2011. Okay, the point is what we call it is a method. Okay, it's a learning method. Okay, that can be used to study with mind map. Maksudnya kalau kita ada mind map, okay, contoh macam kita ada mind map, okay, kita dah buat mind map tu berdasarkan nota-nota kuliah kita yang sebelum ni. Okay, so we use a concise learning method, kaedah belajar ni, untuk bantu kita dari segi validity of the mind map. Okay, validate the mind map. Okay, and then refine the information, and of course to add another new information lah to make our mind map better than before. Okay, so the point here is about concise. Concise means what? Okay, concise is a brief but comprehensive. Macam mind map, okay, it's a brief, okay, sangat simple, but it is comprehensive. And the purpose of concise learning method is the first one, to organizing and connecting key concept in a visual map. Okay, we call a mind map also as a visual map. And then to enhance our critical thinking, and to help us asking key question in any information we get from any resources. Okay, then we go. There are 5 phase process of concise learning method. So the first one, okay, usually when we want to use concise learning method, we already have the mind map. Macam tadi kita ada creative thinking. So the first one, okay, we preview learning materials. Okay, so if we have lecture notes, okay, textbook, okay, why we need this? Because we want to become familiar with the topic. Okay, kita nak jadi biasa dengan topik-topik tersebut. Okay, and then we want to prepare our mind, okay, for the information that will be discussed and increase interest or participation. And mind map as an initial framework to organize key concept relevant to your mind. Maksudnya contoh macam semalam saya bagi nota video untuk anda baca supaya kita biasakan dengan topik ni, dan kita boleh increase our discussion lah. Okay, and then we can organize the key concept, okay, and the idea that relevant to our mind. And then second, okay, second is participate actively in lectures. Okay, the first one kita dah baca-baca nota, and then second step is to participate actively in the lecture. Okay, so active engagement in the class, have revised the key concept framework, okay, or the mind map. Maksudnya ada sesi soal jawab dalam kuliah, ada perbincangan dengan kawan-kawan. Okay, it's all help to help us to revise the key concept framework ataupun what have been put in the mind map. Okay, and step 3 is to process all lecture related information into visual map. Okay, so usually selalunya lepas kita habis kuliah atau kita habis kelas dulu-dulu, kita akan revise balik information, ataupun kita akan letak semua information yang kita dapat tu cepat-cepat dalam kita punya nota ataupun mind map. So this is come to the organize and connect the key
concept. We are refining or detailing the mind map. Okay. And then this also help the knowledge transfer. Okay, the third step is very important to help the knowledge transfer lah, from short term memory to long term memory. Okay. And then step 4 is practice by solving new problems. Okay, usually we have exercise kan, latihan ataupun tugasan selepas habis kelas atau perbincangan kan. So when we are solving new problems, okay, we are applying the key concept or knowledge in a new situation. Okay, it gives us hands-on experience, okay, to review and solidify your learning. Maksudnya kita dah belajar secara teori, kita apply pula. Bila kita apply suatu teori tersebut, kita akan dapat banyak pengalaman baru. So daripada pengalaman tersebut sebenarnya dia bagi information ataupun idea baru. So secara tak langsung dia akan enhance kita punya idea ataupun learning. Okay. And then the last one is produce result and new ideas. Okay, of course, after we go through the first step until the fourth step, we are producing result and new idea. Okay, at this moment, the critical thinking is very important because we need to argue the information we get from another resources and also from other hands-on experience. Okay, will give us a new and fresh perspective or knowledge, and the information actually will well integrated with the existing knowledge. Maksudnya information yang baru ni dia akan berkait-kait dengan information yang sedia ada. Okay. So this is the point when we use the concise learning method. Okay. For example, like you have drawing a creative thinking mind map. Okay, macam tadi Luqman dan juga Fatimah tunjuk kan, creative thinking punya mind map. Okay. So kalau anda masih ingat dalam kelas yang lepas, saya ada kongsikan satu link video, tak ingat saya dalam slide ataupun dalam grup Telegram juga. The video title is Top 10 Question of Creative Thinking. Okay, so the top 10 question of creative thinking ni ada poin-poin baru lah yang kita dapat contohnya. Okay, macam ni mind map yang saya lukis berkaitan dengan creative thinking secara asasnya. Okay, kita ada methods, kita ada stages, how to become creative, and also kita ada definition. Okay, so after we watch the video, we found a new information. So that's what we call concise learning method. So bila kita ada new information, kita akan refine the mind map contohnya. Okay, the importance of creative thinking still important. Okay, so 21st century workplace. Kita tahu yang creative thinking penting untuk pekerjaan dan juga dia merupakan abad 21 punya kemahiran dan sebagainya. So at this moment when we reorganize atau we refine the mind maps, that's what we have done with the concise learning method, the 5P process. Okay, boleh faham ke about concise learning process, concise learning method? Boleh okay. Okay, so that's what we call concise learning method. Okay, setakat ni ada apa-apa soalan sebelum kita pergi pada 6 thinking hats?